મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર, સુપ્રભાત. આજે શનિવાર એકવાર ફરી SRKI એજ્યુકેશનલ રિસોર્સિસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. જેટલા મિત્રો અમારી સાથે જોડાયા છે એ બધાને શ્રી રામકૃષ્ણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ સૌ અમારી સાથે આજે આ સત્રમાં જોડાયા છો. જે લોકો કાયમ જોડાય છે અને આજે પહેલી વાર જોડાયા છે એ લોકોને થોડીક વિશેષ માહિતી આપીએ. હમણાં ઘણા વખતથી અમે અમારા SRKI યુટ્યુબ ચેનલ પર એલ્યુમિનાઈ સિરીઝના કાર્યક્રમો કરી રહ્યા છીએ અને આ જ કાર્યક્રમો હેઠળ મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આજે આ કાર્યક્રમોમાં આ 10મું સત્ર 10th સેશન થવા જઈ રહ્યું છે. આપ સર્વેના આ સપોર્ટ, એન્કરેજમેન્ટ અને તમારા આટલા બધા પ્રેમના લીધે જ આ યુટ્યુબ ચેનલ આ રીતે ફંક્શન કરી શકે છે, કાર્યરત થઈ રહી છે. અમારા 1000થી પણ વધુ સબસ્ક્રાઇબર્સ થયા છે. આનંદ અનુભવીએ છીએ કે તમે આટલું અમને સરાહો છો. માર્ચનો મહિનો વિશ્વ મહિલા દિવસ આવી રહ્યો છે અને મહિલાઓને સમર્પિત માર્ચ મહિનો એવા સમયમાં SRKIના એવા એક વ્યક્તિત્વ કે જેઓ ખૂબ જૂના અને જાણીતા અમારા શિક્ષિકાઓ કે જે એકચ્યુઅલી જેમના લીધે જે શરૂઆતના સમયમાં SRKIનું ડેવલપમેન્ટ થયું તેમાં એમનું પણ ઘણું એવું યોગદાન રહ્યું છે. તો એવા એક શિક્ષિકાને આજે હું તમારી સાથે વાતચીતમાં અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત કરવાની છું. SRKIની થોડી માહિતી આપું. શ્રી રામકૃષ્ણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન એન્ડ અપ્લાઇડ સાયન્સીસ 1999માં સ્થાપિત એક સંસ્થા. શરૂઆત એક જ કોર્સ BSc કમ્પ્યુટર સાયન્સથી શરૂઆત થઈ. 3 રૂમમાં ચાલુ કરેલી નાની અમસ્તી સંસ્થા આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે 20 વર્ષ ઉપર જેનો અનુભવ અને જેનું યોગદાન શૈક્ષણિક કાર્યમાં થયું અને અત્યારે હાલ 20 જેટલા કોર્સ આ સંસ્થા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. 1500થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ સંસ્થામાં અત્યારે પોતાનું ફોર્મલ એજ્યુકેશન શિક્ષણ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ અને આ સંસ્થાના જે એકચ્યુઅલ બિલ્ડિંગ શરૂઆત ખૂબ જ નાના રૂમમાં થઈ હતી. માંડ 40 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાથી શરૂઆત થઈ હતી, પણ અત્યારે આ એક 4 માળનું ખૂબ જ વિશાળ ભવન છે જેની સ્થાપના 2007માં આપણા અત્યારના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને તે વખતના ચીફ મિનિસ્ટર શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના હસ્તકે થયું હતું. તો એવી અમારી આ સંસ્થામાં આપ સર્વે આજે જોડાયા આ યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા, તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સંસ્થાની પ્રગતિ 2 કારણોસર થઈ છે. એક તો અમે અમારા વિદ્યાર્થીઓને અમારા સંસ્થાનું હૃદય સમજીએ છીએ અને એ હૃદય ધબકતું રહે એના માટે શિક્ષકોનું જે યોગદાન છે એ અવગણના પામી શકે નહીં. એ ખૂબ જ સરાહનીય યોગદાન છે. એવા જ જે શરૂઆતમાં અમારી સાથે જોડાયેલા શિક્ષકો કે જેઓએ સાચે જ સંસ્થાની સ્થાપનાના દિવસો જોયા છે, તેમાંના એક શિક્ષિકા શ્રીમતી ધ્વનીબેન મહેતાને આજે હું આપની સમક્ષ લાવી છું. આશા રાખું છું કે તમને આજના સેશનમાં ખૂબ મજા આવશે. ધ્વનીબેનને આપણે આવકારીએ. ગુડ મોર્નિંગ મેડમ. તમારે ત્યાં તો ગુડ નાઇટ હશે. બધા પ્રેક્ષકોને જણાવું કે ધ્વનીબેન અત્યારે હાલ કેનેડામાં છે અને કેનેડામાં અત્યારે રાત પડી છે. રાત ઓલમોસ્ટ અડધી રાતનો સમય છે. 11:30 ઉપરનો સમય થઈ ચૂક્યો છે, પણ તમે જોઈ શકો છો કે અમારા શિક્ષકો હજી પણ તેઓ સંસ્થાને એટલા સમર્પિત છે કે જ્યારે અમે એમને એપ્રોચ કર્યો કે મેડમ તમારી ટાઈમ અને અનુકૂળતા પ્રમાણે જણાવો ત્યારે આપણે આ વાર્તાલાપ લઈએ, પણ મેડમ તરત જ તૈયાર થઈ ગયા અને આટલી રાતે પણ જાગ્યા છે આપણા માટે કે આપણી સાથે થોડીક ચર્ચા વિચારણા થાય. અને જે નવા મિત્રો, નવા વિદ્યાર્થીઓ છે જેઓને ધ્વની મેડમ જેઓ જાણતા નથી ધ્વની મેડમને, તો એ લોકોને પણ તેમના અનુભવનો થોડો લાભ મળે, તો એ રીતે આ ચર્ચા અને વાર્તાલાપ આજે ગોઠવ્યો છે. મેડમના થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવું કે ધ્વની મેડમ અમારી સંસ્થાના જે ઇંગ્લિશ લિટરેચર, લેંગ્વેજ ને કમ્યુનિકેશનના
રિક્વાયરમેન્ટમાં જે શિક્ષકો હોય તેમાંના સૌ પ્રથમ શિક્ષક છે જેમને લેંગ્વેજ અને ઇંગ્લિશ કમ્યુનિકેશન માટે અમારી સંસ્થાને ઘણું પ્રદાન કર્યું અને 11 વર્ષ આ સંસ્થામાં તેઓએ કામ કર્યું. એટલે જે સંસ્થા અત્યારે પોતાના 25મા વર્ષ તરફ જઈ રહી છે તેનો અડધો દાયકો તેમને પોતાના જ્ઞાનથી બાળકોને પ્રેરિત કરીને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ માટે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું. તેઓ ખૂબ જ જાણીતા લેખિકા પ્રજ્ઞા વશી મેડમના ડોટર છે. પ્રજ્ઞા વશી મેડમ વિશે બધા જ જાણતા હશે. તેઓ આપણા ગુજરાત અને સાઉથ ગુજરાત રિજિયનના ખૂબ જ જાણીતા અને બહુ જ લોકપ્રિય નો ઓથર, રાઇટર અને લિટરેચરના વ્યક્તિ છે. અને તેમના દીકરી હજી પણ લિટરેચર સાથે ટચમાં છે અને આજે તેઓ આપણી સમક્ષ કમ્યુનિકેશનનો એક વિષય લઈને આવ્યા છે. મેડમનું ખૂબ એવું માનવું છે કે કમ્યુનિકેશન સારું, સચોટ કમ્યુનિકેશન એ કેરિયર માટે ખૂબ ઉપયોગી સાધન છે. એટલે કેવી રીતે લેંગ્વેજ અને કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ અને સોફ્ટ સ્કિલ્સ આપણે અપનાવવી જોઈએ, જેથી કરીને ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન જ્યારે આપણે જોબ કરીએ છીએ તો એ વખતે આના લીધે આપણે વધારે ખીલી શકીએ અને આપણું જે પર્સનાલિટી છે એ વધારે પ્રાપ્ત થાય અને આપણે જ્યાં કામ કરીએ છીએ ત્યાં પણ એ સંસ્થાને પણ આપણે એ રીતે યોગદાન પૂરું પાડી શકીએ. તો એ રીતે તેઓ આ વિષય પર આજે આપણને થોડી માહિતી પ્રાપ્ત કરાવશે. તો ધ્વનિ મેડમ, ચાલુ કરીએ. Sure. Thanks for having me. we are so happy to have you and we really feel so good that no ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ્સ હશે જે તમને જોઈને ખૂબ આનંદ અનુભવશે, કારણ કે આ એલ્યુમિનાઈ નું એક અલગ પાછું ફેસબુક ગ્રુપ છે. તો એમાં એવા હશે કે જેઓ તમારી પાસે ભણી ચૂક્યા છે. તો એ લોકો જોશે તો આઈ એમ શ્યોર એ ગોલ્ડન પીરિયડ અને મેમરી જે તમારી સાથે સ્પેન્ડ કરી હશે એ યાદ આવશે. સંસ્થામાં તમારી સાથે કામ કર્યું તો અમે તો પાછળથી જોડાયા હતા, પણ તમે જે દાયકામાં જોડાયા એવા મિત્રો હજી પણ છે. તો Yeah. એ લોકોને પણ એ સમય વાગોળવાનો એક અલગ જ અનુભવ છે. તો મને આશા છે કે આજે વીકેન્ડ આવી રહ્યો છે, સેટરડે સન્ડે, એ લોકો માટે પણ એક અનોખો અનુભવ રહેશે. તો આપણે તમારું સેશન ચાલુ કરીએ. રાઈટ. તમે યાદ કરાવ્યું ત્યારે મને એવું યાદ આવે છે કે જ્યારે લાસ્ટ મારા યર્સ હતા SRKIમાં, ત્યારે મારી જ એક સ્ટુડન્ટ ફેકલ્ટી તરીકે ત્યાં જોઈન થઈ હતી કમ્પ્યુટર્સમાં. આઈ થિંક એનું નામ નિધિ છે. હજી છે? હા, છે. Right? So I હજી think છે. she was one of the initial batches of SRKI computer science. She's there. She's now permanent faculty. Oh wow. All right. Yeah. So that's how it is, right? So, So see, we are already getting comments. Nafisa પોઠિયાવાલા જે બેચ 2009માં ભણ્યા હતા એ તમને યાદ કરી રહ્યા છે. એ યુટ્યુબ okay. ચેનલ થી જોડાયા છે and she is watching you. All right. Hi to everybody who is watching. અહીંયા ઘણા કેનેડા પણ આવીને મને બે ત્રણ એવા મારા વિદ્યાર્થીઓ હતા જેમણે સંપર્ક કર્યો હતો કે મેડમ અમે કેનેડામાં છીએ થ્રુ ફેસબુક. સો આઈ વોઝ સો હેપી. આ બધી મેમરીઝ it's priceless sometimes. It Yes, gives you yes, so much definitely. pleasure, right, when you come Yes. across your own students. And when you It's a see them different feeling. doing so, yeah, good in their own fields, yeah, gives pleasure, right, all the time. Okay, so I'll today, share the slides for you. yes, please. Okay, okay. So મેં આજે જે ટોપિક લીધો છે that is soft skills. So before we start and get into the details of what soft skills are, I think I should first tell you why it is important now. Like મને યાદ છે કે જ્યારે અમે ભણતા હતા ત્યારે આવો શબ્દ સોફ્ટ સ્કિલ્સ પ્રચલનમાં નહોતો, પણ હવે છે. I think one of the major reasons is that we have so many fields now
available in the in the path of our career, that we can do um, we can divert to so many things with the help of soft skill. કહેવાનો મતલબ એ છે કે એક માત્ર તમે ડિગ્રી લઈને બેઠા હો, એ એક જ ડિગ્રીનો ઉપયોગ તમે ઘણી બધી ફિલ્ડમાં હવે કરી શકો છો. પહેલાં એવું નહોતું. લાઈક લોટ્સ ઓફ ટાઈમ ઇટ હેપન સો દેટ જે તમે કરીને બેઠા હો એનાથી આગળ તમે beyond you could not think. But now there are a lot of opportunity available out there with the help of soft skills, and that's why it is now so important. Um, so let's start with that. Can we please have the second slide? All right. So let's first start with differentiating hard skills and soft skills. So hard skill is that what you learn uh, during your education. Say, for example, you are doing your computer science, that is your hard skill. At the end of the 3 years, you will getting your degree on your hand, which is a kind of an acknowledgement of your hard skills. But when it comes to soft skills, it's more about how you are. So let me give you an example. I know it's not up to the mark, but it will give you more obvious kind of an explanation. For example, you're going somewhere in a function and you want to give a gift. The gift તમે જે લાવ્યા હોય, જે content હોય તમારું, consider it as an hard skills. અને એની ઉપર જે તમે wrapping કરો, એની ઉપર જે તમે decorations કરો, so that is like soft skills. It enhance your potentials. So what my experience says is that the content matters, but what matters most is that how you are going to represent that content that you have. So એક સિનેરિયો લઈએ કે 5 વ્યક્તિઓ એક જ ડિગ્રી સાથે બેઠા છે ઇન્ટરવ્યૂમાં. So who is going to get more chances to crack that interview? In such scenarios, this kind of soft skills that we are going to talk will help a lot. And it's just not regarding your job or interviews. It's I think will help you in all walk of life. Like તમે entrepreneur બનવા જવાના છો કે you're gonna start your own business or you're gonna join your own family farm. In whichever scenario you go to, or even in your personal life, this kind of soft skills are going to help you a lot. So, along with what you are learning at your college, I would suggest that you also work on your soft skills, because right now, I guess this is the right time to start with that. So, of course, as I said, if you are seeking a job, if you're applying for a job, if you're going for an interview, this is going to be a combined effort, hard skills and soft skills. Can we have the next slide, please? Right. Okay. So here I've tried to show you what's the difference between hard skills and soft skills, right? Hard skills, let's say, is your typing proficiency. You have tried and for many years, and now you are very proficient in your typing. Then say you have a skill of fixing gadgets or repairing something, your coding languages, data analysis, like any professions in which you have got your education in or you have learned, that is your hard skill. Whereas the soft skills is firstly it is effective communication, in the sense that
whatever you are saying should get acknowledged at the other end. That is one. Then the second is verbal and non-verbal. Verbal, of course, when you speak something, it's verbal. And it if it makes more sense, then you are successful in what you're communicating. Non-verbal is mostly your body language, how you are communicating your stuff. Like, for example, there is two people sitting there, and there is a panel of interviewer over there. Um, Both have been asked the same questions. The, and they're both are very efficient in their communications. But the second point is about your body language. Sometimes you don't give that positive vibe through your body, through your gestures. So these little things counts a lot when it comes to face communications with people. And nowadays, with this social medias and all, a lot of things, I mean, are actually discerned from your body language. So this is something I think you should practice with your friends if you are in your graduations right now. You can of course take help with your teachers also. How just compare how when you are talking with your teachers or friends or people around you, how they are responding to your communication. I mean, whatever you are saying, are they getting that or not? So try all those small things around you. So as I said, facial expressions, body language. Then there is called listening skills. I know a lot of people would be applying for the further educations in out of India. So when they talk about that, I think one of the thing is IELTS, which is compulsory, right? So people appear for that, where one of the module is listening skills. So why listening skill is so important? Because unless you listen properly, you will not be able to communicate up to the mark. So when people are talking, you need to listen what they are saying, and the more you're good at listening, the more you will be able to respond in a manner which counter person wants you to. So that is one. Of course, dressing sense. A lot of the time, that how you manage chaos or conflict around you, which is like advanced kind of and a soft skills, but yes, they do count when you go in an environment where always you have to manage such kind of conflict or such kind of situations where you have to be diplomatic. So those are again parts of soft skill. And positivity is, I think, just not for job seeking. Positivity is something that you should imbibe in your personality always. Um, so yeah, can we have next slide, please? Okay, so here we're just given the same list of which even you can add in your resume if you are preparing that these are the kind of skills you have in your personality and which will enrich your resume. So that's why I have enlisted this. Next, please. All right, okay. So this is kind of a clip I have taken where it's funny, but at the same time, the flip side shows you that if you are in such a situations, how you're going to manage it. So we can see here, it's an example of both soft skills and hard skills.
Of course, if you are applying for a hardware store or carpentering, you know, you go for an interview, and if interviewer gonna ask you such a question, how you're gonna react, that will show your hard skill. Like if you're gonna assemble this that is your hard skill. But along with that, all those points that I have mentioned over here, there are a lot of points you can take up which shows your soft skill. So I mean, how you gonna react on this? What will be your facial expression? How you gonna handle these situations? So those things is something that reflects your personality, and the counter person will mark that as well. Also, here you can even add one more thing, is that sense of humor, because I have found that, like workplace where I have seen that a lot of people, they are doing same thing, like through two or three people are doing same thing, but because of their personality, two people are acknowledged, or two people are like friendly to entire office, but then two people are isolated. There are so less people who actually acknowledge them. This happens because you are lacking those kind of on a soft skill to to give those positive traits in your work environments. And that counts a lot when you will go actual in the work life. These things are going to be primarily more important than even your hard skills. I have seen that too. So, like, I would advise all those students right now who are watching, or who is there right now in the college or in the schools. Um, I think these are the kind of things they should work on. If it's a part of curriculum, it's great. If not, then I think they should start working on this. Please, next clip slide. Yeah. All right. This is just a fun part that I have taken here. Like, how will be the scenario after, pandemic? So, of course, one should not take this as a serious thing. It's just for the humor that I've put it here. But yes, this has become a new scenario right now, right? That if you are a very introvert or you don't socialize, you're a good candidate for work from home, right? Okay, next, please. So this is something I find very interesting, and to be honest, it's really true too. That if you are planning your career, the first and most foremost thing is that you have to learn about yourself, in the sense that what's your strength, what's your weakness, how you want to take yourself, line the road. So that will help you to figure out what or how much you need to work on yourself. And that leads to identifying your skills. As I said, hard skill is something that your teacher is gonna make you learn while you are in your course, a program. But soft skills are something that you need to develop consciously yourself. The next is this is more like who are still have not decided. They need to think that what's their aptitude, like how and what they're comfortable with, and that's how they should choose their career.
This is something I have seen here more in North America, that people usually would choose a kind of a career which is vocational as well as gives a kind of boost to boost to their own interest. For example, somebody is very much interested in working with the hands, so they will go for career like woodcraft, plumbing, or electricity. So those kind of a career they will go with. So yeah, it all depends on what you want to do. Know your values. Know your values in the sense that um, at the end of the day, when you finish your day and you sit and think about yourself, how you're going to evaluate yourself. Like, was it worth what you've done? Is what more you could do? So those are the things you should always think at the end of the day. You should. Why so? Because it helps to understand that what more you can do uh, in coming years or coming time, what you can add in your personality that's going to help you with furthermore after you graduate or whatever right now you are doing, how to deal with some situations that you have never handled before. So all those things, I mean, nowadays I've seen that um, there is more social media's content available which influence your mind a lot. So sometimes I believe that at the end of the day, you should sit with your own self and talk to your own self. That with all those opinions available out there, what's your own opinion about any given topic? So that's mental exercise helps a lot to develop your own personality. Next, please. Yeah. So I like this quotation from Lincoln. The best way to predict the future is to create it. As I said, a lot of things are internal than the externals. Of course, external factors are there to to shape your personality, but it's more internal because unless you are not motivated from within, I mean, there will be a very less chances that you will be able to create what you want. So, thank you. If you have any questions, you can ask. So, audience, we are open for the question and the comments. તમારે જે કંઈ પણ પૂછવું હોય, please you can type it in the chat box, and I'll share it with Dhvani ma'am at the same time. Meanwhile, let me tell our viewers that we are happy to share that now Sri Ramakrishna Institute is a part of Sarvajanik University. So Sarvajanik University is a wholesome no cluster of 8 good colleges, including SRKI, and we are offering around 20 courses, 14 PG postgraduate courses, and we are also offering BSc based courses. And our department sizes have also increased. So initially ખાલી computer application નો એક કોર્સ એક ડિપાર્ટમેન્ટ હતું. અત્યારે અમારે ત્યાં 5 ડિપાર્ટમેન્ટ છે: કેમેસ્ટ્રી, computer science, environment science, microbiology, and biotechnology. So we have 5 huge departments who are very much dedicated to provide you all the professional courses, including things like PGDMLT. So those who are really aspiring, you can see the course list and the details of our website, and the phone numbers are being scrolling down presently on our channel. So please feel free to contact us.
those who can visit the institute, you are please most welcome. તમે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આવીને વધારે ઇન્ક્વાયરી કરી શકો છો, વેબસાઇટથી માહિતી મેળવી શકો છો. એટલે ધ્વનિ મેડમ, મારે તમને આ પોઈન્ટ પર એક ક્વેશ્ચન પૂછવો, બિકોઝ વી હેવ રિસન્ટલી બીન ઇન્ટુ ધ યુનિવર્સિટી. પહેલા એક સેલ્ફ ફાઇનાન્સ, કંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ. સો સેલ્ફ ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતું, એમાંથી હવે એક મોટી યુનિવર્સિટી બની ગયા, તો અમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ વધે છે. અને તમે છેલ્લા 10 વર્ષથી કેનેડામાં છો, તો what would be your experience? What is your observation? What kind of things we should include at this juncture in Indian education system at our end to help our students achieve more? તમારા કોઈ એવા ઓબ્ઝર્વેશન્સ રહ્યા છે કેનેડાના એજ્યુકેશન સિસ્ટમને લઈને, કે તમને લાગતું હોય કે આવું ઇન્ડિયન એજ્યુકેશન સિસ્ટમે પણ અપનાવવું જોઈએ, અને મે બી દેટ એન્હેન્સીસ ધ ફ્યુચર ઓફ અવર સ્ટુડન્ટ્સ? એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ અહીંયા મને અનુમાન થાય કે ધોરણ 10 સુધી અહીંયા ટ્યુશન વગર સર્વાઈવ થઈ શકાય છે. ઇવન 11-12 પણ 10 સુધી તો થઈ શકાય છે. ટ્યુશનની Okay. જરૂર નથી પડતી. એટલે How about the choices of subjects and all? મને એવું હમણાં જે રિસન્ટ આપણી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં ચેન્જીસ લાવી રહ્યા છે, રાઈટ, દે આર હા, અડોપ્ટિંગ ધ new સેમ સિસ્ટમ education દેટ વી policy. હેવ હિયર ઇન કેનેડા ઓર નોર્થ Okay, અમેરિકા. okay, So it's okay. almost same, Similar, where similar. yeah, you get the luxury of choosing your courses. Like સાયન્સમાં હો તો તમે કોમર્સના કે આર્ટ્સના એ સબ્જેક્ટ્સ લઈ શકો, એવી જે ચોઇસીસ મળી રહી છે, તે સેમ દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ઓવર Yes, હિયર. so Sarvajanik University is also in the same line of adapting NEP 2020, જે નવી national education policy છે, which is more wider and broader and is more student centric. So અમે અહીંયા આગળ યુનિવર્સિટીમાં એક મેજર ચેન્જ ઓલરેડી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો છે, and that is transdisciplinary courses. So રાઈટ. presently our students are getting a choice, not only for their actual course pool, but also if they are interested in studying something other than course. એટલે બીએસસી નો કોઈ વિદ્યાર્થી હોય અને એને એવું છે કે મને એન્જિનિયરિંગ કે મેનેજમેન્ટ નો એક પર્ટિક્યુલર કોર્સ કરવો છે, ઓર મારે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં સાયમલ્ટેનિયસલી બીએ ઇન મ્યુઝિક કે બીએ ઇન નો સંગીતમાં કે ડાન્સમાં કરવું છે, તો this kind of facility Sarvajanik University has already started providing. અને બિકોઝ અમે પણ આ એક નવા ફેઝમાંથી પાસ થઈએ છે, અમે પણ રિસન્ટલી બીજા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં સાયન્સ ભણાવવા જઈએ છે, એટલે વાવ. there is lot of interaction. So I personally went and taught MBA students a little science to them, and that's how we are now becoming more open to accepting different subjects. યા So એક્ઝેક્ટલી. I અહીંયા think, એક બીજું પણ yeah. મેં નોટિસ કર્યું છે, વિચ ઇઝ ડિફરન્ટ દેન વોટ વી હેવ ઇન ઇન્ડિયા. એમાં એવું હોય છે કે તમારું બાળક લાઈક પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરી તરફ જઈ રહ્યું હોય, ત્યારે અહીંયાના ટીચર્સ જે હોય એ લોકો જે માર્કિંગ કરતા હોય, તો ઇવેન્ચ્યુઅલી તે ગાઈડ, એ ગાઈડ એન્ડ કાઉન્સેલિંગ હોય એવરી સેશનમાં, સ્કૂલમાં હોય, અને તે સજેસ્ટ કે તમારા બાળક માટે વોટ ઇઝ પ્રોપર વે ઓર પાથ ટુ ગો. એટલે એ લોકોએ એને 3 એમાં ડિવાઈડ કર્યું છે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ એકેડેમિક, એટલે જે થોડા વધારે બ્રિલિયન્ટ અથવા તો સારા સ્ટુડન્ટ્સ હોય, જેના પર્સન્ટેજીસ સારા આવતા હોય કે પરફોર્મન્સ જેમનું સારું હોય, તો they are suggested to go for academic. Hmm. પછી સેકન્ડ જે હોય છે એ more like applied, they say applied in the sense કે more vocational હોય, એટલે જેવું તમે પતાવો એટલે તમે you can apply for a job, right? It's more skill based, hand skill or something like skill based. એટલે એમાં પાછું આપણે જેવું કહીએ ડિપ્લોમા કે એ રીતનું હોય.
અને the last one is the one where they know that uh, the student won't be able to put through the courses very well. Uh, so they are suggested a kind of courses which will help to get them some kind of certifications or degrees. એટલે એ યસ. લોકોને પહેલેથી જ એવું ગાઈડન્સ મળે કે તમે જે પરફોર્મ કર્યું છે પહેલેથી લઈને હમણાં સુધીનું, તો એ પ્રમાણે તમને પછી એ લોકો સજેસ્ટ કરે કે યુ શુડ ગો ફોર ધીસ. યસ, આઈ મીન યસ. દેટ તે થોડી પ્રોવાઈડ વધારે ક્લેરિટી આવી જાય. ક્લેરિટી આવે, યા. એટલે ક્લેરિટી આવી જાય. પેરેન્ટ્સ કરતાં પણ ટીચર્સ અને ગાઈડન્સ કાઉન્સિલર્સ આર ધેર ટુ ગાઈડ ધેમ. એટલે ઓકે. ધારો કે તમારા ઘણા એવા પેરેન્ટ્સ હોય કે જેમને એટલું બધું આમાં ડીપમાં ખબર ના પડતી હોય, તો ગાઈડન્સ કાઉન્સિલર્સ આર ધેર ટુ ગીવ ધેમ ઓકે તમારા બાળક માટે આ સારું છે. પછી તો યુ કેન ગો વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ, બટ દે વુડ ગીવ સજેશન્સ કે અચ્છા આ સારું છે. ઓકે. એ ઓકે. લોકો અહીંયા બ્લુ પ્રિન્ટ કહે, અને એ બ્લુ પ્રિન્ટ તમારે તમે ગ્રેડ 9માં આવો, 9થમાં ત્યારથી તમારે બનાવીને આપવાની. એમાં તમને ગાઈડન્સ કાઉન્સિલર તમને હેલ્પ કરે કે આ બ્લુ પ્રિન્ટ છે તમારે, લાઈક ગ્રેડ 9થી લઈને ગ્રેડ 12 સુધી તમે કયા કયા સબ્જેક્ટ ચૂઝ કરો છો, એન્ડ દેન યુ કેન ગો હેડ એન્ડ કેન ગો ફોર યોર યુનિવર્સિટી ઓર કોલેજ પ્રોગ્રામ્સ. ઓકે, ઓકે. સો અમારે ત્યાંથી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ કેનેડા અપ્રોચ કરી રહ્યા છે. પ્રેઝન્ટલી પોસ્ટ કોરોના આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વ્ડ ધેટ there is lot of student community past and present who look forward to going to Canada. So would you suggest any particular kind of tips for the children who are actually looking for some career or professional no studies at Canada? ટિપ્સમાં તો ઠંડી સહન થતી હોય તો આવું પહેલું તો. Yeah. The cold weather, yes. ઇટ્સ So, એક્સ્ટ્રીમ. it's very extreme, extreme cold It is. many months. Yeah. Yeah, it is very extreme. Okay. Almost you have to face 7 to 8 months. Okay. So it's like summer is just for, it starts around June and ends up in August. That's it. Okay. Okay. Yeah. But yeah, I think compared to other countries like US or Australia, I think New Zealand, Canada is, I think, more lenient in the sense કે visas ને બધામાં, work permits ને બધામાં થોડું વધારે lenient છે because they are calling people to settle down. બહુ vast છે અને વસ્તી બહુ ઓછી છે. They need people. Okay. But as far as the education, હું એવું માનું કે તમે જેમાં ડિગ્રી કે લીધી હોય એ જ પરસ્યુ કરવું હોય તો જે કોલેજીસ ફર્ધર યુનિવર્સિટીઝ સારી લાગતી હોય ત્યાં અપ્લાય કરો તો that is more beneficial than just going for anything. Okay. Yeah. Okay. So because we get lot of students who come for the reference letters and all, so બહુ ઝુકાવ છે હમણાં કેનેડા તરફ એનું સ્ટુડન્ટ્સનો. એટલે મારું આ કહેવાનું કારણ એ પણ છે કે અહીંયા ઘણી બધી એવી નાની નાની એ લોકોએ યુનિવર્સિટીઓ પ્રાઇવેટ ખોલી નાખી છે, અને મેં જોયું છે કે ઘણા આપણા સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા આવીને ડુ સફર બિકોઝ ઓકે. they were not aware કે આનું સર્ટિફિકેશન કે આનું તો એક અહીંયા એટલું વેલિડ ના હોય, વેલિડ પાછળથી ના ખબર હોય, પડે. પાછળથી ખબર પડતી હોય છે. એટલે આઈ વુડ સજેસ્ટ કે ઇફ હા. યુ આર વેરી સિરિયસ about your further studies, so go for something which is well known, જે તમને ખબર હોય કે they are well known courses કે programs ચલવી રહ્યા છે. યા, અને સ્ટાન્ડર્ડ યુનિવર્સિટીઝ હોય, હા, બહુ જ એટલે ગવર્મેન્ટ, સમયથી હા, એસ્ટાબ્લિશ છે. ગવર્મેન્ટ એફિલિએટેડ જે બધી યુનિવર્સિટીઝ હોય, સો યુ શુડ ગો ફોર ધોઝ. અહીંયા પણ એવું છે, પ્રાઇવેટ્સ બધી આપણી જેમ જેમ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેટ્સ હોય એવું ખોલી નાખ્યા હોય છે. હમણાં જ અમારે બન્યું કે મોન્ટ્રિયલમાં, લાઈક ક્યુબેકમાં 3 કોલેજીસ બંધ કરી દીધી, એન્ડ આઈ થિંક અરાઉન્ડ 30,000 અરાઉન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ ઓલમોસ્ટ
નું That's a huge કરિયર number. કરિયર એ થઈ ગયું. સો આઈ વુડ સજેસ્ટ કે તમે પહેલાં જુઓ બેકગ્રાઉન્ડ બધું ચેક કરો. બધાના ફેસબુક્સ પર ચાલતા જ હોય છે અકાઉન્ટ્સ, તમે બધા પૂછી શકો છો. અહીંયા જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય એ લોકો જોડે ચેટ કરો પહેલાં. દેટ વિલ ગીવ યુ મોર રિસન્ટ સિનેરિયો. So that's a real good point કે બહુ જ બધી અનનોન યુનિવર્સિટીઝ કોલેજીસ ખુલી જાય છે, અહીંયાથી એજન્ટ્સ રિકમેન્ડ કરીને મોકલી યા આપે અને પછી ત્યાં જઈને ફસાઈ જવાય. એના કરતાં બેટર ટુ ચેક ઓલ ધ સાઇટ્સ એન્ડ દેન go for whatever kind of career they prefer to. So યા going on the same line, do you find any basic difference in the ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ઓવર ધેર જે ત્યાં પહેલેથી છે અને આપણા વિદ્યાર્થીઓ જે ઇન્ડિયામાં માનો અહીંયાના એજ્યુકેશન સિસ્ટમ થ્રુ ગ્રો થયા હોય, તો એની મેજર ડિફરન્સ ઓર એનીથિંગ યુ ફીલ દેટ our students are good into this, but this part, little part, needs to be improved and maybe they really can shine out, something like that? ઇફ યુ કમ્પેર ઇન દેટ સેન્સ તો મને એવું લાગે છે કે અહીંયાનો જે અપ્રોચ છે લાઈક એજ્યુકેશન અપ્રોચ જે છે તે મેક્સ students more independent. Like they have their own thinking. They are less Yes. influenced by what others says. They have their own say. એવું મને લાગે જ્યારે હું કમ્પેર કરું આપણા સ્ટુડન્ટ્સને અહીંયાના કે આ લોકો પોતાનું કરિયરથી માંડી બધી વસ્તુઓમાં they have their own say. Like they know what they want to do and what they don't want to do. એવી ક્લેરિટી કદાચ હું માનું છું ત્યાં સુધી બધામાં નથી હોતી આપણે ત્યાં. I mean, they are more either in the peer pressure or પેરેન્ટ્સનું પ્રેશર હોય કે કંઈક બીજા કોઈકે કહ્યું હોય અને એ રીતે પછી જતા હોય એવું મેં ઘણા કેસીસ જોયા છે. એટલે વેન આઈ સી હિયર તો દે આર વેરી ક્લિયર ઇન દેટ. એવું નહીં કે આ એનો ફ્રેન્ડ અહીંયા જાય છે તો આઈ વિલ ગો ફોર દેટ. They don't do that, right? So that's a difference which I have seen. Yeah. So અહીંયા students do have their own pressure points છે હજી પણ થોડા એવા parental control અને influential factors. And as you rightly said in your no discussion on soft skills કે social media does influence the students here અને pandemicમાં તો બહુ જ આ પાર્ટ વધી ગયો છે because they were forced to use mobiles and online studies and all. So how was the say of pandemic in Canada, no, in this period? Any major changes? Because Indian students have really seen online things first time during this pandemic. આટલું બધું online નો use અને blended classes ને ઘરેથી ભણવું ને આ એક નવી સિસ્ટમ ઇન્ડિયામાં આવી જે છોકરાઓને આદત નથી. પહેલા તો Yeah, કેવું હતું કે અમે ભણાવતા તો મને યાદ છે when I was in doing my first job in the school, we used to check the bags of students કોની પાસે મોબાઈલ છે, અને મોબાઈલ હોય તો પેરેન્ટ્સને ફોન કરવામાં આવતો I કે know. ભાઈ તમારા છોકરાને મોબાઈલ કેમ આપો છો, ને હવે ઊંધું છે, હવે લાવવું પડે મોબાઈલ છે. વગર ચાલતું જ નથી. એટલે I know. તમારે જ કેવું પડે કે તમારા મોબાઈલથી ક્લાસરૂમમાં જોઈન થાવ. સો ઇટ્સ અ વેરી ડિફરન્ટ સિનેરિયો ઇન ઇન્ડિયા. So how the no pandemic things went on in Canada with reference to teaching, students, teachers, education, and all? It was equally difficult here too, in the sense that equipments के connectivity के online tutorial was not a problem. The actual problem was getting social distancing. અમે 7 મહિના અમારે ઠંડીમાં ઘરમાં જ હોવું પડે છે અને બાળકો પછી સ્કૂલે ના જાય અને ઘરમાં જ રહે. So that was psychologically affecting here a lot of people along with the parents. એટલે that was one of the major setback કે અને કેનેડામાં I think લોકડાઉન સૌથી હાઈએસ્ટ ટાઈમ માટે લાઈક લોંગેસ્ટ ટાઈમ માટે રહ્યું. We were there for like more જ્યારથી શરૂ થયું 2020
2020 તે ઓલમોસ્ટ હમણાં અમારે રિસ્ટ્રિક્શન્સ હટ્યા છે. સો ઇટ્સ બીન Oh, ઓલમોસ્ટ so 2 it's been year. a long, long time. Yeah, Yeah, it's been a very long time. it's Yes, very long time. કારણ yeah. કે Here too. અહીંયા મેડિકલ ગવર્મેન્ટ હસ્તક છે એટલે ઇટ્સ ફ્રી મેડિકલ ઇઝ free because government runs all the medical facilities here. So they are very, very strict about these things. One of the reasons. બીજા Okay. ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે પણ આ એક કારણ છે કે they don't want to take a risk. કારણ કે હોસ્પિટલ્સ ને તે બધી લિમિટેશન્સ હોય એને કારણે થઈને પણ લોકડાઉન બહુ લાંબુ ચલાવ્યું અહીંયા. Okay, okay. Yeah. So I'll just take you back to your days to SRKI, and I would like you to recollect something. No, તમને કંઈક તમારા SRKI ના દિવસો કોઈક એવા યાદ હોય which you really feel કે અચ્છા yeah, this was something which is not there in Canada. Canteen. Something like that. Oh yeah. Yeah, So MTB that ground. that small canteen still exist અને હજી પણ ત્યાં એ જ મંચુરિયન ચાય is Really? still available. મને તો Yeah. એવો ખ્યાલ હતો કે કોઈક તૂટી ગઈ અને કંઈક નવું બની રહ્યું છે. They ના, are ના. renovating. એટલે હમણાં એને રિપ્લેસ કર્યું છે onto a new place. But because there is a new building coming up, so but Oh, the menu is the same. menu is the same. Okay. Menu is the same. So that is still relished by people, including students. મારા So માટે સાર્વજનિકનું કેમ્પસ it's like very much close to my heart કેમ કે હું ભણી એમટીબીમાં હતી એટલે yeah, almost my whole graduation I did there. So that campus was like next home to me. કે પછી મારે ભણેરિયા પછી ભણાવવાનું એ ત્યાં જ થયું કારણ કે હું I was even visiting faculty in SCAT 2 for many years. yeah, So yeah, so that campus is like, as I said, very close to my heart. So campus miss yeah. કરું છું for sure. Yeah, campus is real cozy and Yeah, very beautiful green campus. અને right. હવે પેલું જે MTB નું આખું સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ છે that's very well maintained, and I think સિટીના સેન્ટ્રલ હાર્ટ એરિયામાં આટલું મોટું campus with such a nice sports playground is hardly possible It is in hard. a city which is like increasing by leaps and bounds. I know. Surat is ranking high and high as in developing city. એક મેટ્રોપોલિટન સિટી તરીકે એનું બહુ જ ડેવલપમેન્ટ વધી રહ્યું છે ત્યારે એના સેન્ટરમાં એક આટલી મોટી જગ્યામાં મોટું પ્લેગ્રાઉન્ડ લશ ગ્રીન ઇટ્સ વી આર રિયલી બ્લેસ્ડ વિથ દેટ. અને I પાછું think આપણા તો બિલ્ડિંગની સામેથી જ દેખાય છે. I know. So I know. that is another big charm to observe the campus. So that is really Definitely. a good part. Yeah. કચોરી મિસ કરું છું એમટીબીની. Oh, Yeah. so I would say that that kachori wala અજી છે પણ poor chap, he also faced issues in the pandemic. Oh. પણ હજી પણ પાસ સ્ટુડન્ટ્સ જેમ તમે કચોરી મિસ કરો છો ઘણા એલ્યુમિનાઈ સ્ટુડન્ટ્સ આજની તારીખમાં પણ સાર્વજનિક વિઝિટ કરે સ્પેશિયલી ફોર ધ કચોરી. Yeah, સો last time मैं જ્યારે India I visit કર્યું to 2017. I just been once to India since I have ઓકે, come to Canada. So I came there especially for that. યા. તમને બધાને મળવા તો આવી જ હતી પણ મેઇન રીઝન તો કચોરી હતું. એક્ઝેક્ટલી, એક્ઝેક્ટલી. સો અમારા Yeah. વ્યુઅર્સને હું જણાવું કે સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી જેમાં એસઆરકેઆઈ છે ત્યાં આગળ બહુ જ એકદમ ઓલ્ડ ટાઈમ્સથી વેન વી વર સ્ટુડન્ટ્સ એક ટાઈમથી Even દેર ઇઝ my mom was ઓ student in યા સો MTB. ધ્વનિ મેડમના મધરના ટાઈમથી મને વેરી વેરી ઓલ્ડ. અને હવે એવું છે કે એ કચોરીવાળાનો છોકરો પણ હી I ઇઝ know. ટેકિંગ Third generation. Should be third yeah, generation. yeah. So third, fourth generation is going on, and that is a legacy of our institute and our management. Our management is 108 years old, so it has so many stories, and so many people are linked up with this particular fact. તો ઘણાને recall થઈ હશે જે લોકો જોડાવાના છે અમારી સાથે. Do visit the campus and relish this kachoris. It's really Yeah. interesting to be a part of the campus, and it also has lots of good, you know bird community. તો બહુ સારા બર્ડ્સ છે
બહુ બધા ગ્રીન એરિયા છે. People do come for walks to the campus even today, and it's really been very very lovely to be a part of the campus. So, Yeah. Dhvani madam, we are almost about to end up the session. You want to say something more? Uh, Good luck to everybody. Yeah. So we Um, really are so happy to have you. And viewers, the takeaways from today's session is that you can't avoid the soft skills. એક વાત જે ધ્વનિ મેડમે આપણને કીધી કે નો તમારી પાસે કન્ટેન્ટ છે પણ જો તમે એને ડેકોરેટિવ વેથી પ્રેઝન્ટ કરતા નથી જાણતા તો તમે આજના જમાનામાં પાછા પડશો. સો નો યુ નીડ ટુ રિયલી વર્ક ઓન ધ સોફ્ટ સ્કિલ્સ. કન્ટેન્ટની સાથે હાઉ યુ પ્રેઝન્ટ, how your body language goes, how is your personality. All this is also important if you really want to have a successful career. And to start with that, please smile. That's the most important yes. evident thing, Yeah, because there are very people working in the institutes and in the organizations and companies, but then their smile is not there. I So know. your Yeah. personality can be judged from that one single smile. So please take away this thing that it's an important part of you. અને પછી તો કેવું છે કે અંદરથી જેવા હશું એવો રિસ્પોન્સ જ મળે અલ્ટિમેટલી. તમે તમારી ડિગ્રી એક પોઈન્ટ સુધી કામ લાગે પણ પછી તમે એકચ્યુઅલી કેટલી પોઝિટિવિટી ઇમ્બાઇબ કરો છો અને કેટલી રિફ્લેક્ટ કરો છો, દેટ ઇઝ હાઉ થિંગ્સ વુડ વર્ક ફોર યુ. So successful career doesn't only mean to have some good degrees and percentage and ranks or some good packages. It also means how you are being liked and you are having your own social connect into your organization, companies, and in your surrounding. So jo tame socially પણ people are loving you, it really adds to the flavor of success. So this would be the takeaway for this weekend. Kindly contemplate, આના ઉપર વિચારજો અને આને આત્મસાત કરજો, પામજો, અને એ તમારા કેરિયરનો એક બહુ જ અનેરો ભાગ થઈ રહેશે. સો આપણે ધ્વનિ મેડમને અહીંયા જ રજા આપીએ, કારણ કે ઓલમોસ્ટ અડધી નાઇટના શી ઇઝ ટોકિંગ ટુ અસ. આઈ એમ શ્યોર Yeah. બારની ઉપર વાગી ગયા હશે મેડમ, ઇટ It's મસ્ટ. 12:30 almost. ઓ સો રાતના 12:30 થયા છે. સો વી એટલે હવે શુડન્ટ. મારે 5 થયા. તારીખ 5 હવે થઈ મારે. અચ્છા, ઓકે. 4 તારીખે ચાલુ કર્યું તું, 5 હમણાં થઈ. Okay, so date પણ change, દિવસ change થયો, date change થઈ ગયું, right? So Yeah. it was so nice to have you, ma'am, onto our show. And My this was, pleasure. yeah, this was our 10th episode of our alumni no live YouTube live series. So all the alumni, we are really grateful that you alumni are those people જેના વગર institute નું બંધારણ જ શક્ય નથી. They are all the pillars and the bricks which has grown the institute. So જે અત્યારે 4 ફ્લોરનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એમાંના જે બધા પાયાના લોકો છે એમાંના એલ્યુમિનાઈ છે. So they can never be forgotten, and we always remember our alumni, and we are so happy to have them on our this YouTube live series. So on that Thank note, you. thank you, ma'am. Thank you so much for your no humble share of your experiences related to Canada and soft skills as well. Hope we'll once again see you in the days to come. અને અમારે ત્યાં 5 તારીખ થઈ ગઈ છે ને વિમેન્સ વીક ચાલી રહ્યું છે. ઇન્ટરનેશનલ વિમેન્સ ડે નિમિત્તે આપને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, અને ફરી આવી જ રીતે ક્યારેક પાછા પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થશું. થેન્ક યુ સો Happy મચ. Women's Day to everybody. Thank you, ma'am. Thank Goodbye, you. ma'am. Have a nice time. Yeah. Bye bye. Bye.